This is my old monitor. This is my set-top box and this adapter, and this is my journal card and its adapter. Set-top box and journal card connect to power. Monitor connected to power. AV cable, yellow connected to yellow port and white connected to white port, and red connected to red. In the same way, end of the cable connected to journal card. This is a VGA cable connected to VGA port of journal card. Other end of video cable connected to monitor. Now we can see blue screen in monitor. Power on set-top box and power on journal card. Color, stainless steel, storage and services. ഇതെല്ലാം തന്നെ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ചീത്തയായി പോകുമെന്ന പേടി വേണ്ട. ഇതെല്ലാം തന്നെ സ്പ്രേ പ്രൂഫ് ആയ ലഞ്ച് ബോക്സ് ആയിട്ടും നിങ്ങളുടെ സ്നാക്ക് ബോക്സ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ കിച്ചൺ I am going to wall mounting this monitor. Make a hole by driller and plug inside this hole.